Hello everybody, mega goal number 3, second secondary, 11, forms, meaning and functions. Pages 16 and 17. Okay, so this is the last unit, this is the last lesson in unit number 1, which is connected by technology, آخر درس. Okay, and mainly this lesson is a revision of something that you have already studied. يعني قاعدات ومراجعة عامة لهم. I promise you that this lesson will be very easy. هذا الدرس بيكون جدا سهل. Okay, let's take a look at the objectives. The first objective, we should make up sentences using the comparative and superlative adjectives. The second objective, we should answer the given exercises. And before I start, I'd like to say that this lesson will be divided into 2 parts. هذا الدرس راح أقسمه إلى قسمين. So these are the objective regarding the first part اللي هما مع الأهداف حق الجزء الأول of the lesson. Okay? Now, in today's lesson, we will be mainly talking about comparative and superlative adjectives. Okay, قبل ما أبدأ أشرح لكم, let me explain to you the meaning of adjective. Okay, so adjective or short form, are words which are used to describe a noun. Okay, كلمات أستخدمها عشان أصف الاسم. So adjectives, okay, means صفات. I'll give you an example. When I say she is tall, I'm describing her, and tall is an adjective. صفة. Tall, طويل. Okay, the opposite of tall, short, big, small. What else? Can you think of any adjectives? Beautiful, popular. All of these are adjectives. What are they? Adjectives, صفات, used to describe a noun. Now, the first one, sometimes we use the adjectives to compare between people or things. نستخدم الصفات عشان نقارن بين الأشخاص أو الأشياء. خلاص؟ Comparing معناها مقارنة. Okay, but we have something which is called comparative adjectives and superlative adjectives. What is the difference between them? Comparative adjectives, عندنا comparative adjectives is used, okay, when we compare 2 things or 2 people or persons. Okay, 2, not more than 2, يعني شخصين أو شيئين. Okay, and before I start explaining this, قبل ما أبدأ, خلاص, comparing okay. Now, before I start, I'd like to say something. Okay, when we compare right now, okay, first we have to know, okay, if the adjective is either long or short. Okay, so adjectives can be divided into 2 parts. Short adjectives, صفات قصيرة, or long adjectives, صفات طويلة. Okay, you may ask yourself, ممكن تسألي نفسك, what is the difference between short adjective and long adjective? And how can I tell that this is a short adjective and this is a long adjective? يعني ممكن تسألي نفسك شو الفرق بينهم وكيف أعرف أن هذه الصفة قصيرة أو طويلة. Before I start, okay, قبل ما أبدأ, I'd like to tell you something that short adjective, قبل ما أشرح لكم comparative adjective, are adjective that consist of 1 syllable. الصفات اللي لما أنطقها في 1 syllable. مثلا tall. So for example, tall is a short adjective. Big, small. So this is what we mean by short adjectives. هذا اللي نقصد في short adjectives. While long adjectives are adjectives which consist of more than 1 syllable. يتكون من أكثر من 1 syllable. For example, pop
لاحظوا طريقة نطقي لهم. popular, beautiful. Okay. expensive. These are what? Yes, long adjectives. And this is very important because each one has a certain rule. كل واحدة منهم لها طريقة معينة. Okay. When we compare between two things with short adjectives, the rule is, for example, أحط لكم جملة. Okay. Let's say Zahra is, okay, tall girl, because I'm describing a noun, and just a second, hold on a second. Okay, let's say Zahra is tall, and for example, I'm comparing her to Maryam. Okay, so here, let's take a look. I'm comparing Zahra to Maryam. So this is comparative adjective. صح ولا لا? Yes. So two people or two persons. Okay. The adjective which I have is a short adjective. The rule says, القاعدة تقول, Zahra is, and then the adjective tall. I'm gonna add to the adjective what? ER, taller, and then as well as a than. Taller than whom? Maryam. Right? So I added to the adjective ER, ضفت إلى الصفة القصيرة في المقارنة بين شخصين ER وضفت لها than. Clear? Now how about the long adjective? This time I'm gonna say Maryam popular, for example, Zahra. Okay, I'm gonna write Maryam is, okay, and then I'm gonna have the adjective popular, Zahra. I want you to compare between Maryam and Zahra. أبغاكم تقارنون بين مريم وزهرة. First, I'm comparing two things. أنا أقارن بين شيئين أو عفوا بين شخصين عفوا. So, and the adjective الصفة is a long adjective. How do we do this? كيف أقارن? I'm gonna say Maryam is. This is a long adjective. هذه صفة طويلة. I cannot say popular than. No, this is wrong. So I have to say either more, أكثر, or less. And then the adjective popular. Sorry. I'm gonna rewrite it one more time. Popular, and then of course I have to have then who? Zahra. Is that clear? واضح? Yes. So with the short adjective القاعدة, when we compare between two things, we have the adjective and we add to the adjective ER and then. Okay, so this is the rule. While with the long adjective, when we compare between two things, I have to add more or less, أكثر أو أقل حسب المعنى, then the adjective والصفة, then. Okay, so this is very easy. Very easy. I just have to decide if I'm comparing two things or two people. لازم أعرف إذا أنا مقارن بين شيئين أو شخصين، إذا الصفة طويلة أو قصيرة، وممكن تختبرينها بالطريقة اللي قلتها لكم، وبعدين أقارن
Is that clear? Yes. So if you realize that with the comparative adjective, we usually use what? Yes, we use than. Clear? So right now we have talked about comparative adjectives. Now when we talk right now we will be talking about superlative adjectives. And I'll pronounce it one more time because lots of people mispronounce it. كثير من الناس يخطئون فيها. اللي هي superlative adjectives. And what do we mean by superlative adjectives? Okay, so superlative adjective means when we compare between more than two things or two people. When we compare between more than two people or things. أكثر من شخصين وأكثر من شيئين. Okay? And sometimes I can say I'm comparing someone, for example, شخص in the class ممكن. يعني أطول مثلا شخص في الفصل. In the world. في أحيانا أستخدم هالكلمات. وممكن أقول in our family. وبرضو هذه الكلمات تشير إلى أني أنا مقارنة بين أكثر من إيش؟ Yes, أكثر من شخص أو أكثر من شخصين عفوا أو أكثر من شيئين. أكثر من لو تلاحظون حطيت plus 2. Now again the adjectives can be divided into short adjectives and long adjectives. وتتذكرون أني شرحت لكم. I'll have an example here. For example, short adjective, I'm gonna say tall. Long adjective, I'm say popular. Okay? I'll write two sentences right now and then we will compare using the superlative adjective. Let's say Zahra is tall girl in the class. And here I'll say Zahra is popular girl in the class. Okay. So here I'm gonna highlight just the adjectives. Let's take a look here. Here I'm comparing Zahra to the whole classroom as well as in this one. So this is what we mean by superlative adjective. هذا اللي نقصد فيها اللي هي superlative adjective. مقارنة بين أكثر من شيء أو أكثر من شخص. أكثر من شيئين عفوا أو أكثر من شخصين. Again أكثر من شخصين أو أكثر من شيئين. Alright? So طبعا هذا أول حاجة راح أنظر إلى نوع المقارنة. بعدين برجع مرة ثانية إلى الجملة وبشوف نوع الصفة. هنا صفة قصيرة. So I'm gonna say Zahra is, okay, and I'm gonna change the color, the tall, and then I'm gonna add est to the adjective. Tallest, what? Girl in class. Okay, so here I say the tallest. الأطول. خلاص? Now the next one. Zahra is, okay, طبعا نفس الشيء. صفة طويلة ما أقدر أضيف لها أي شيء فأستخدم either the most حسب المعنى أو the least الأكثر أو الأقل. Okay. Popular نفسها الصفة. Sorry, I misspell it.
and then I'm gonna continue girl in the class. Clear? So I just add the most or the least popular. خلاص؟ واضح؟ with the long adjectives. يلا باختصار نلخص القاعدة. So it's gonna be the adjective اللي هي الصفة. First I'm gonna say the, then the adjective, then est to the adjective. خلاص؟ خليني أكتبها مرة ثانية عشان أوضح لكم أكثر. I have to say the, then the adjective, then I'm gonna add to the adjective est. This is with the short adjective مع الصفات القصيرة. Long adjective, I'm gonna say either the most or the least. واضح؟ Then I'm gonna add the adjective. Very easy. Very easy. سهل جدا. خلاص؟ For example, the tallest, and this one, the most or the least popular. Okay? So did you understand right now what we mean by superlative adjective? Okay. Now let's move on. طبعا ممكن تسألون كيف نحفظ أو حفظ القاعدة مرة صعب. أنا أقترح عليكم إنكم تحفظون مثال، ومن خلال المثال ممكن تقيسون عليهم. مثلا أحفظ مثال على tall كصفة قصيرة. For example, I can say I am taller than my sister. وأعرف كيف أقيس عليه taller لما تجين عندي صفة قصيرة. وهكذا يعني تعرفون معنى القياس إذا قدرتوا. خلاص أسهل لكم من حفظ القاعدة. Now we have something called irregular adjectives. Before I start, I'll explain to you the meaning of irregular adjectives. Irregular means that something doesn't follow a certain rule. يعني شيء ما يتبع قاعدة معينة. خلاص؟ عندنا irregular verbs صح؟ But we have something also which is called irregular adjective. الصفات الغير منتظمة أو الشاذة من الصفات. الصفات الغير منتظمة أو الصفات الشاذة يعني ما تتبع قاعدة معينة. Okay, there are three most well-known irregular adjectives ثلاثة but إنه المذكورة في كتابكم only two. And they are quite يعني very يعني often used يعني يستخدمون بكثرة. They are, okay, I'm gonna write them, good and bad. Okay, what do you mean by that? طبعا ممكن تقولون هذه تعتبر صفة قصيرة وراح أطبق عليها قاعدة الصفة القصيرة لما نقارن بين شخصين، والصفة القصيرة لما نقارن بين أكثر من شخصين أو شيئين. خطأ هنا تتبعون قاعد يعني لهم يعني في الكومباراتيف مقارنة. خليني أكتب لكم إن two معناها بين شيئين، more than two أكثر من شيئين أو شخصين. خلاص comparative and superlative. When we compare between two things or two people, I say better than. Okay, أفضل من. I cannot say gooder than خطأ. Bad, worse than. واضح؟ I cannot say better. لو تلاحظون ما تتبع القاعدة نفسها، مختلفة الكلمة كليا. Now when I compare between more than two is superlative, I say the best. Okay, here. Okay. Also here I can say the worst. واضح؟ Okay. I'll give you an example. بعطيكم مثال.
طبعا وفي كلمة ثالثة، الصفة الثالثة اللي هي far اللي هو البعيد، تكون further than وتكون the furthest، بس مو مكتوبة عندكم. When I say for example مريم okay Miriam's for example mark good, mine. Okay, so here Miriam's mark good, sorry I forget the verb, is okay, Miriam's mark is good, mine. I'm comparing between Miriam's mark and mine، يعني هنا comparative adjective. So I'm gonna just change it. It will be شو بتصير؟ yes is better than. If I say bad, worse than. خلاص واضح؟ So it's gonna be Miriam's mark is better than mine. I'm gonna write it so you won't be confused. Miriam's mark is better than mine. Okay, so this is the irregular adjective when it comes to comparative adjective. Okay, now if I want to compare Miriam's mark to the whole classroom, so Miriam's mark العلامة حقتها is, let's say, good as well in the class. So here I'm comparing، هنا قاعدة أقارن Miriam to the whole class. So this is the superlative adjective. It will be بتكون okay Miriam's mark is, again good will be yes when we compare the best. Sorry, and I have to طبعا write is the best. You can say the best mark or the best in class. It's okay، يعني كلهم صحيحين حتى لو يعني ما أضفت مارك، بس أنا أضفتها لأن حسيتها makes more sense. مفروض حتى هنا تكون مارك. كلهم يعني صحيحين حتى لو يعني فهمتوني، ما بيخربطكم. So these are the irregular adjectives. So right now we have talked again، بعيد لكم تكلمنا عن irregular adjectives, superlative adjectives and comparative adjectives، وكلهم يستخدمون للمقارنة. Now I'm gonna do, so this is what we have talked about، شو اللي تكلمنا عن. Now I'm gonna do exercise letter A with you. بحل معاكم exercise A. Okay, and the rest you can do it by yourself. Now let's read the exercise and understand what is asked from us. طبعا جزء من الإجابة دائما أقول إنه فهم السؤال. Complete the sentences with the comparative or superlative forms of the adjectives in parentheses. Use the before the superlative. واضح؟ طبعا هنا مطلوب مني أني أستخدم الفورم الصحيح من الصفات إلا الcomparative or superlative. خلاص؟ طبعا أول حاجة لازم أقرر أفهم معنى الجملة، أشوف هل هي مقارنة بين شيئين أو شخصين، أو مقارنة بين أكثر من شيئين وأكثر من شخصين، هل الصفة طويلة، قصيرة أو شاذة. خلاص؟ ننتبه. The clock tower of the أبراج البيت towers in Mecca is one of tall buildings in the world. طبعا ممكن هذه في نسختي أنا مو متأكدة، بس عموما ما أقدر أقول tall على building. I have to say high. Okay. Now let's do this. Now if you can see we have in the world، يعني هنا superlative الصفة قصيرة so it will be the highest. Okay, so it will be the highest.
So again, the clock tower of Abraj al-Bayt Towers in Mecca is one of the highest buildings in the world. Now the next one, social networking is good way to stay connected with friends. فرضا هنا I understand إنه فهمتها إن they mean by it يعني أفضل شيء ف it will be وهذه صفة يعني irregular it will be the best. ممتاز. خلاص. Now the Taj Mahal in India is one of beautiful buildings in the world. In the world في العالم. وطبعا تعرفون تاج محل من المعنى معناها الأجمل. ف it will be the most. والصفة تبقى كما هي لأن الصفة طويلة. Now popular online video game on the market في السوق is big ideas too. Yes, مقارنة بين أكثر من شيء superlative. Yes, it's a long adjective so it's gonna be the most. طبعا لازم تكون next to it but إنه عشان space. Popular online video games. I'm guessing it's the most, الأكثر, not the least. خلاص. Now right now we have reached the end of the lesson. We talked about comparative and superlative forms of adjectives. So I hope that you understood the lesson. You can just practice more and you know that practice makes perfect. مع التمرين راح تكونون أفضل وأكيد راح تتمكنون من القاعدة. So this is a very easy grammar rule. Now right now I hope that you liked the video. Don't forget to subscribe, share the video and leave me a comment if you have any questions about today's lesson. See you.